Eh bien, chers amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est SnackePleasken-67 sur la chaîne YouTube de Nicolas Mermont qui vous souhaite un bon retour aux affaires. Nous sommes le 26 juillet de l'an de grâce 2018 et après quelques jours passés au bord de la mer, en vacances avec des gens fort sympathiques, eh bien me voilà de retour aux affaires grâce à la troisième partie ou au troisième chapitre, à vous de décider, je vous en laisse le choix, de The Concile. Alors honnêtement, je l'ai déjà fait une fois. Quid de chaque fois qu'on fait un épisode, il y a une énigme fort arabustée. Et je me suis dit que cette fois, on allait s'en passer. Et je pense que c'est pas plus mal comme ça. Donc, si on se souvient bien, on était arrivé dans une crypte et quelqu'un arrivait derrière nous. On ne savait pas très bien qui c'était. On va continuer par là. J'espère que vous apprécierez ce stream. Allez, je vous dis, enjoy this game. Et on lance la machine. Merci, on lance la machine. Non, on ne lance pas la machine. Pourquoi ne veux-tu pas être lancé, petite coquine? Tu fais rien que m'embêter. Ah, si, on lance la machine. Voilà. C'est comme ça que ça se passe quand on est trop pressé. Allez. Toujours Louis de Richer, bien sûr. Il y aura des réponses, il y aura des ouvertures. Vous verrez, c'est un épisode sympathique ou charnière, comme disaient certains à l'époque. Enfin bref. Allez, c'est parti. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? You must leave me alone now. I have agreed to everything, even to... But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not want to know. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough, the woman with two faces. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. Ok, donc si on revient un petit peu, là c'est au tout début, quand Sarah a disparu, et il se pose un peu beaucoup de questions. On va voir qui on est. Donc on est, je crois, l'inspecteur la calipette, c'est bien cela. Donc je vois que joyeusement il m'a remis à zéro à tous mes niveaux, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Donc je vais partir là parce que là c'est pas mal sympathique, il y a plein de choses à gagner. Et donc nous avons au niveau des points de compétence, là je brode tout simplement parce que je n'ai pas mes yeux, les voilà, excusez-moi. Nous avons donc une compétence en sciences, en linguistique et en érudition, ce qui ma foi est fort intéressant. Là nous n'avons pas encore complété, et pour tout compléter notre arsenal il nous faudrait soit quelque chose en agilité, en vigilance, ou alors en interrogatoire. Très bien. On va voir si on a ça. Eh bien voilà, on a déjà l'interrogatoire. Bam. Ça c'est fait. Et la science, on verra ça plus tard. Nous avons l'érudition. Sommes-nous? Non, 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 nous ne sommes pas érudits. De toute façon, c'est comme ça. Étiquette, c'est le politicien. Science, c'est le culte. Logique. Logique, peut-être? Non, je crois pas. Logique. Vigilance. Oui. Agilité, vigilance. Très bien. Il me faudrait une agilité. Dans la famille des bouquins, je demande l'agilité. Alors, avons-nous de l'agilité ou de la vigilance? Je n'en sais plus rien. Nous avons de la psychologie. Nous avons
Très bien, nous avons ça. Nous avons de la conviction aussi. Donc l'étiquette, nous avions vu. Ah, ça, là, il faut prendre son temps. Vous avez vu, ça vous met des spams d'entrée, donc c'est plutôt sympathique. Là, la linguistique, toujours pas, on s'en fout. Du subterfuge. On prendra ça si on trouve rien d'autre. Psychologie. Très bien. Donc on va prendre du subterfuge. Voilà. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. On s'aperçoit qu'on n'a plus rien à prendre. Donc on valide. Et on se lance dans l'histoire. C'est parti. Alors, qui est donc ce mystérieux personnage qui est arrivé derrière nous? Louis? Louis, the conference is about to start any minute. This is not the time to be... Damn it. What's going on? I don't know exactly, Mr. President. I was looking for my mother and I came upon this body. My God. You don't think Sarah did it, do you? Comment te dire, mon petit bonhomme? Mr. President, you really shouldn't get involved. Please be on your way. I'll take care of this. You didn't come this way and you didn't see anything. You're right. It's for the best. If Sarah did that, I don't know what kind of hornet's nest she's kicked open. But I do wish you luck, my friend. Darn, the conference is starting. Time is of the essence. Sort this out and join us as quickly as you can in the conference room. Everyone will be expecting you. Mr. President, this is not really the right time, and I didn't come for that. Your mother's seat cannot remain vacant. You must replace her while she's still missing. Your mother and I were to support Mortimer on this project. I don't know what the subject is, but the future of our countries depends on it. Given the importance of all this to Mortimer, he won't let the conference begin without you. So if you don't want more servants coming looking for you, I'd advise you to join us quickly and to put a brave face on it. The best favor you can do for yourself, Louis, and for Sarah, is to come and support Mortimer's project at the conference. Alors, ne t'engage sur rien. Alors, on va la faire comme ça. Look, I don't mind following you, but I should warn you. I have no idea what this is all about, so I can't make any promises as to what I might do. I shall make my decision after the debate, when the time comes. Ah, very well. As you wish. You will see once you hear everything. But given the situation, I think you will have everything to gain by joining Mortimer's side. I'm going. Don't be long. Tell them that I'm on my way. Très bien. Nous allons donc pouvoir enquêter joyeusement. Donc, nous allons enfin aller au colloque, je crois. Chercher des indices, rechercher Sarah de Richard. Donc, sa maman. Maman! Qu'est-ce que c'est que ça? On sait rien d'autre qu'un secret. Well, the gate is locked. C'est embêtant. Alors, il y a quelque chose. Il faut toujours agir avec... Alors, c'est là que le mort réglé. Hop là. Oh, he's dead. What the hell's been going on here? J'en sais plus rien, moi. Oh là, les pop. Alors. Somebody smashed him in the back of his head with something. He slowly bled to death. But that isn't what killed him. They broke his neck. Très bien. Ensuite, on va fouiller un petit peu. Qu'avons-nous découvert là? Nous avons découvert
Mais ce n'est pas ça qui l'a tué. Non, effectivement, ce n'est pas ça, mais qu'ai-je découvert? Qu'ai-je découvert? Allons voir ça de plus près. Ce n'est pas là, c'est là. Qu'ai-je découvert? Je ne sais plus rien. Ça doit être ça. Invitation de Mortimer. Non, on s'en tape un peu le cocotier de ça. Très bien. On va faire quoi? On va regarder sous le masque. Examiner, regarder sous le masque. Let's see what secret's hidden under these masks. Alors, qui c'est que c'est que His c'est? face doesn't ring a bell. I'm a bit disappointed. Might have expected more from Lord Mortimer. Somebody smashed in the back of his head with something. He slowly bled to death. But that isn't what killed him. They broke his neck. Très bien, je crois que nous avons fait le tour. Mother, if this is your doing, the situation is getting worse and worse. Si tu le dis, hein, moi je vais bien te croire. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe. Là, il y a plein de choses. Ok. Someone's made a fire here, and the ashes are still warm. If you're the one who did it, Mother, it couldn't have been easy with only one hand. Alors, les cendres. Must have just missed her. If only I hadn't wasted so much time getting out of Lord Mortimer's study. Très bien. Ah, mais... Je vais de nouveau me taper le corps, là, non? Ah ben non. C'est que ça. Non, on revient sur le point, là. Allez, sois sage, montre-moi ce point bleu, là. Là. An old blanket. From the looks of it, it couldn't have kept her very warm. Donc, à première vue, il y a quelqu'un là... Leftover food. Ugh, not exactly fresh. Must have been here for a while. Très bien. Ce qu'on peut trouver ici? Je vois pas très bien ce qui peut nous indiquer, à part les cendres, que ça aime bien joué avec les cendres. Si je m'en repousse, il va dire le sol est humide. Donc on a un peu fait ce qu'il y avait à faire là, en gros. Maman! T'es là, maman? Non, elle n'est pas là. Bon. Pas dire j'aurais pas essayé. Donc il est venu par là, donc il est venu derrière moi, il m'a suivi le gredin. Allez, cours Auguste, Jean-Baptiste. Non, c'est Louis, bien sûr. Je sais que c'est Louis. Alors, du sang, semblable. Oh! Alors peut-être une ombre, je ne sais pas. C'était pour être intriguant. Mais les bandages ont disparu, comment se fait-ce? Serait-ce Georges? Ce brave Georges? Bon, on va remonter, hein. Donc, je dois donc aller au colloque. Enfin, ce fameux colloque, on va savoir de quoi il en retourne. Mais avant d'aller au colloque, évidemment, il s'agit de sortir de ce labyrinthe de la mort qui tue. Alors, on va pas s'énerver, parce que si on s'énerve, on a vite tendance à se perdre. Et le but n'étant pas de se perdre, mais bel et bien d'arriver au colloque au plus vite. Hop, merci. J'aime beaucoup les labyrinthes. C'est une véritable passion pour moi. Hop. Hop. Rien. Hop. Ah là là. Alors là, slack. Alors normalement le colloque devrait être à droite, à gauche, au milieu, au centre, je ne sais plus. Où suis-je? Qui suis-je? Que fais-je? Dans quelle étagère?
Très bien. Je suis là. Donc normalement le colloque devrait être là. Maintenant, vous savez que le manoir est grand. J'adore ces temps de chargement. Vous verrez bien sa tête. Fort sympathique durant le jeu. Encore que ça en est... Enfin bref. On n'est pas là pour critiquer les gens non plus. Donc, le colloque, là. Là, le colloque, il est là. Si je me trompe pas, si je me trompe, bon, c'est un peu plein de temps de chargement, hein. Mais en toute logique, le colloque est là. On y va. 1, 2, 3. Alors... C'est bien ça, le colloque est là. Alors, nous sommes dans une nouvelle salle, appelée aussi salle du colloque. Lui, je vais aller tailler une bavette avec lui avant toute chose. Bon, faut que j'aille voir Morty, je pense. Oui, ça c'est fait, merci. Voilà, Mortimer. Mais avant toute chose, je vais aller voir Monsieur Peru, qui m'a l'air perdu dans ses pensées. Il a jamais été très sympathique avec moi. Voilà. But Mortimer is waiting for you. I suggest you get a move on. You say it as if you were afraid of him. Alors, il se passe un truc. What frightens you so much about him? Hurry up. He's waiting for you. Make haste, Riche. Mortimer's waiting for you. C'était une réponse, très bien. Bon, je vais voir ce petit groupe là. Salut les gars. My son, glad you're here. It seems Lord Mortimer's been waiting for you to arrive before beginning. What a pity your mother isn't here for the conference. I hope I'll be able to see her before I leave. I still have a very important letter to give to her. Feeling all right, Louis? You look like you're miles away. Everything's fine. Don't worry. Lord Mortimer wants to talk to you, Louis. Don't make him wait. D'accord. Donc nous remarquons que le collier d'Elisabeth est... Mais moi je vais aux tables, hein, parce que les tables, hop, on y trouve de l'ambre. Amber. Alors on va continuer notre visite. Hein. Je me dis que ça commencera pas sans moi en soi. Donc on peut se permettre de gazouiller joyeusement. Très bien. Non, ça c'est pas lui, le tue. But with respect to any other leading characteristic, I do not imagine that much has been improved. Hop là. Non, toute paquette. Je vole les apéros. Bon, je crois que j'ai fait le tour. C'est Mortimer. Oui, c'est Mortimer. Non, c'est pas Mortimer. Attends, il y a quelque chose derrière vous. Bonjour. A chest with a motif representing the alchemical symbol of water. Your conjecture is totally wrong, I assure you. I have suspected it for some time, but now I am convinced. I have already told her so once, by your desire. Are you quite sure, sir? Is there not Donc, je vais utiliser Yes, because she asked him at last. la clé gauche. Tiens, soyons fous. She said he seemed quite angry at being spoken to. But it is not sound, you know. Utiliser la clé droite. Your conjecture is totally wrong, I assure you. I have suspected it for some time. Voilà, j'ai découvert
Un truc qu'il faut examiner dans le menu. Donc j'ai découvert. Paf. Toujours l'invitation. Non, non, voilà, c'est là. Clé à moitié occulte de l'air. De la terre. Donc il me manque l'air, la terre, le feu et l'eau. Très bien. Si on part du principe... donc qu'est-ce que c'est Mortimer ça? Dans le doute, la Bible a dit abstiens-toi. J'aime bien trouver Giorgio. Es-tu George? Giorgio? Il n'est pas là. Fait exprès pour m'embêter. Pourquoi il est pas là? Ah si, non, c'est pas lui ça. Ah là. Ouh non, non, ça c'est Mortimer, très bien. Je peux aller discuter avec les deux là-bas. Salut les gars. Good evening, gentlemen. Are we ready? The much-awaited conference is about to begin? That is what we have all been waiting for. I believe that Lord Mortimer wishes to speak to you before it begins. You should go and see him. D'accord. Ouais, je suis content d'être venu vous voir. Hein. Purée. Bon. Tout le monde me conseille d'aller voir Morty. Qui est en grande conversation. Tu me trahis, Washington. Hop là. Ah, Louis, I've been expecting you. Thank you for joining us. We are about to begin our conference. Let me explain what is at stake. Thank you kindly. But what do you expect of me exactly? My mother's the one who's supposed to attend, not me. That is indeed what was initially intended. Unfortunately, she still hasn't been found, and my guests can't stay here indefinitely. The conference must begin, and it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry. You are not alone, Louis. Very well. Bon, ben, on a plein de questions à lui poser à cet imbécile. C'est quoi ce colloque, hein? Can you give me a brief explanation of the aim of it all? Of course, Louis, I was coming to that. The aim of these meetings is to bring together the most influential people in order to think together about the future. But the future of who? Of the world, Louis. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. Ça me paraît bien bizarre tout ça. Alors, comment fonctionne un colloque avec de l'essence? How do you organize your discussions? A conference is always organized the same way. There are two masters of ceremony who determine an important subject. You and Sir Gregory, I presume. Exactly. We shall be the masters of ceremony. It was our obligation to each bring to the table several guests in order to debate a subject. Once the debate is closed, a decision will be made by a vote of all the participants. By a unanimous vote. If the project is not agreed on by all, then it will be rejected. And neither of the two masters of ceremony have the right to vote. It's up to the guests alone to decide, Louis. In other words, us. Gregory and myself are merely the go-betweens. Finally, if the project is validated, each guest goes home and starts working to make it happen. It can take years. Pas un peu simple comme truc, alors. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, nous avons d'autres questions. Oh là là. Tout ça? Huh? How long have you been active? Oh, this tradition has more or less always existed, Louis. It has continued from generation to generation. Ouais, ça me paraît un peu bien bizarre cette histoire. On va de gauche à droite ou de bas en haut? Attends, qu'avez-vous déjà comme grande nobilité? Vous réunissez-vous souvent, hein? Souvent, hein? Do you often hold this kind of society dinner? In general, once a year, but in actual fact it tends to be events that dictate our gatherings.
Can you give me an example of an event that was decided here before being implemented in the outside world? Well, take the French Revolution. It was decided right here 2 years before its implementation in France. Concerning the case of the French Revolution, I wasn't invited. But as far as the American Revolution is concerned, Louis, I can testify that we planned it 5 years before implementing it, for example. Tout ça. Retour sur les premières questions où je n'ai plus d'autres questions. Voilà, c'est ça. Louis, let me keep you a moment. Bon, casse-toi, le coraux. I would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. Je sens pas celui-là. The project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become French. Ah. But how does that concern me? Well, you see, I prepared this project with your mother. We began thinking about a crazy idea. Unfortunately, Sarah went missing before getting the bigger picture. I don't intend to stop at Louisiana. My idea is to increase the territory of the United States. The first stone of this vast project consists of getting Spain to cede Louisiana to France. Once it becomes French, France will hand it over to the United States, which will then allow them to double the size of their territory. And that's where you come in. France and the United States, hand in hand, two democracies illuminating the world. Ouais, c'est plus un ton truc, moi, j'ai envie de te dire. Pourquoi? Why spread it over 2 phases? Why not announce the overall project immediately? Unfortunately, if Spain were to hear that the intention of all this is to allow the United States to grow, they would never sign. Manuel Godoy is perfectly aware of President Washington's appetite. If the United States took Louisiana, Godoy would know full well that he will have lost the entire North American continent. Things must take place in several stages. Otherwise, the change will be too brutal, and he will have no choice but to reject the project. Take a look at them. Apart from President Washington, they all belong to monarchies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight, fearful as they are of losing their precious privileges. But the world needs visionaries, like you, like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of the project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We'll have an opportunity to catch up later, and you'll be able to let me know your thoughts. Très bien. C'est parti pour le colloque. My friends, I propose we C'est get plus started. on s'en plomb. En soi. First of all, I would like to thank you for taking the time to come. The honor is ours, my lord. As per our custom, here we are all together to discuss the face of tomorrow's world. Even though there may be certain tensions between our nations, I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Richet is unable to be among us, please welcome Louis de Richet, who will represent the Golden Order and will vote on its behalf when the time comes. Welcome among us, Louis. Welcome, Monsieur. I hope he'll be more effective than his mother regarding the protection of the King of France. The Order has proved particularly inefficient. Come, Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. They're talking about the King of Divine Blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed protecting. If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. Moucher. Merci. Voilà. Thank you all.
I am honored to be among you today. I will strive to represent the interests of the Order as best I can. Perhaps we may begin, Lord Mortimer. Certainly. I have a dream that our nations will continue to support each other. More Ils sont now than plantés ever dans before. la Dream that, for the sake synchronisation. of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example and ensure that the American territory may remain in peace. Thank you for the thought, Lord Mortimer. But I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the east coast and Spain, which occupies the remaining 2/3 of the continent. Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you, William? You speak of union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand you. But rest assured, you will soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow, allow me to doubt it. However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. What? I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken, in the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the savages, so that is not the question. Duke Manuel, I believe that Spain should cede Louisiana to France, free of charge. This is utterly grotesque, Lord Mortimer. What a strange example you set for your young protégé. Isn't that so, Monsieur de Richet? Do you understand anything of this proposition? Cela vous protégerait des Américains, cela vous protégerait des Anglais. I must say, William, I find your project mostly disfavors me. I thought you were my friend. And I am, Mr. President. That is why I'm doing everything in my power to calm your expansionist fervor. France, in Louisiana, should persuade you not to attempt anything to take the territory by force. Louisiana is a vast wetland where you would needlessly lose most of your troops. It would weaken you and offer certain nations the perfect opportunity to take back your famous United States. I am protecting you from yourself, George. Trust me. I understand. But with friends like you, sir, I commence certainly avec don't need l'œil any rouge. more enemies. I hope you know what you're doing. Là, là, là. Plaque. Am I imagining things, or does it look like Washington isn't aware of Mortimer's plan? Not to put too fine a point on it, Lord Mortimer, but I doubt the Holy See would be in favor of Catholic Louisiana being handed over to secular revolutionaries and king killers. I should think Monsieur de Richet has an opinion on this subject, does he not? Comment te dire, la France pourrait se passer de l'avis du pape. Oula, il va pas aimer l'autre. In any case, my lord, I doubt the English crown will agree. Ich will sicher Ihnen, Emily, nie Preußen wird diese Vereinbarung akzeptieren. Ah putain. I assure you, Emily, the Prussian will never accept this agreement. Volner looks like he's set on ruining Mortimer's plan. Duchess, I am persuaded that we shall find a common ground. That's enough, William. These are grave times. We don't care about the fate of Louisiana. That worthless expanse of putrid swamps interests no one but yourself.
Speak for yourself, my friend. Hold on there, Mr. Royal Gigolo. Lower the volume, and let Sir Gregory finish. Oh merde. Hop là. Home, Godoy, and now Volner? Mortimer's adversaries are ready to tear each other to pieces, and he takes a malicious pleasure in watching it happen. How dare Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos! That's enough. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but please be aware that your project will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. Alors vous dites, il est un peu benet ce Louis ou ce Snake. Are you coming with us, Monsieur Mais de si je me suis... Yeah, I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? Je suis avec lui. Ou avec lui. Oh là là, mon Dieu. Comment vous dire? Bah salut, hein, At the risk of displeasing you, my lord, I'd rather follow Sir Gregory. I don't think this is a place for the Order. Louis? No. Let him go, Mr. President. Everyone is free to choose. Bye bye. Voilà. Si je me suis tué, c'est pas pour rien en soi. Vous verrez par la suite. Car je vous l'ai dit, c'est pas un let's play mais un walking through. Donc voilà. Celui qu'on a ni vu ni entendu, c'est Pérou, hein, Pérou. Ce gros gaillard qui n'est ni avec l'un ni avec l'autre. How can he be so blind? If he keeps this up, he'll lead our countries to their destruction. Don't worry, we shall counter him, Sir Gregory. We have to act immediately. Calm down, Gregory. We only have to vote against his project, and that's it. They haven't got a chance. Just one vote will suffice. True. There is no chance of a unanimous vote. And he knows it. He must be preparing something else. What is he plotting? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Révéler les plans. Allez, tiens, I know about his plan. What did you just say, Louis? His aim is for the United States to take the whole of the North American continent. But that is impossible. A democratic superpower. I don't understand. That has nothing to do with the coming vote. You will ask for France to take over Louisiana, and then hand it over to the United States, and so double the size of their territory. Once that's done, he will just need to push a bit more, and you will lose North America, Duke Manuel. God's blood! Has he gone mad? No, Johann. He has always been mad. Louis, oui. I would like to thank you for what you've just revealed. If not for you, I don't know if we'd have been capable of deciphering his plans quickly enough to be able to counter him. What are we going to do now that we know about it? Destroy him. No! We'll beat him at his own game, my friends. His plan begins with Louisiana, which is still yours, Duke Manuel. He will begin with you. Expect to receive an envoy, French most probably. He will try to convince you by every possible means. Whatever he says, whatever he promises, you have just one response. It's war. If war is what you want, war is what you'll get. And on your own territory, in your homes. Enough games. Spain will join the coalition against France and declare war. You too, Duchess Hillsborough. You will speak to the Queen so that Great Britain commits to going to war with France. What do you expect from the Papal States, Sir Gregory? What do you think? That they hold a mass? They will go to war, of course. What is it that you didn't understand in what I just told you? We all declare war on France. Militarily, politically, and financially. Moi, And alors? me, Sir Gregory? How can I help? Louis, you have won my trust. The Order will have to act in France, but even before that, I'm going to need you. Right here and right now. Leave me now. I have to prepare for tomorrow. Let's meet early tomorrow morning for the next phase of the conference, which promises to be most exciting. Louis? Oui. I'd like to see you a moment, please.
D'accord. Moi j'aimerais que t'enlèves la mouche que t'as sur la joue droite. Ça me dérange. Help me counter Mortimer on his own ground. Right here. I'm sure he'll try and win some of you over. He needs our votes. Now, you leave that to me. In the meantime, I must ask you to go and see President Washington and persuade him to trust me and join us. D'accord. D'accord. Voilà. Je la bonne personne. Hein? Do you really think that I'll be able to convince him? I'm not saying it's going to be easy, but I have total faith in you. He likes you, and thus he won't see you coming. You must be careful, though. If he senses that you are trying to manipulate him, he'll dig in his heels. Louis, use every means at your disposal. If Washington drops Mortimer, his defeat will be complete. You should go right away. There's no time to lose. William already has a head start on us. Very well. I'll go right away. Voilà. Très bien. Donc, je dois aller parler à ce gros tas de Washington pour le convaincre que le plan de Mortimer, c'est de la cagoule. Bon, c'est mal parti en soi. Parce qu'il a tout intérêt à avoir les États-Unis à lui tout seul, on est bien d'accord. Hein? Là, je me balade parce que c'est sympa de se balader en soi. Et en plus, j'ai envie de jouer de la musique. Non, je déconne. Hop là. Il n'y a rien sur ces tables. Oh. Même pas un petit... Ah, si. Très bien. Mais bouge-toi. Allez hop. Oh mon dieu. Pas de temps de chargement, que se passe-t-il? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur la table? Non, il n'y a rien. Under the table. Under the... Est-ce qu'on peut sortir? Non, toujours pas, je pense. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Donc, on va monter. Hop là, montons. Montons à l'étage. Afin d'aller voir les gens. J'ai détaillé une bavette avec tous ces braves sympathisants. Enfin, c'est un peu... Pardon. Alors, là, il y a la chambre de qui? Duchess Emily Hillsborough. Ma caps. Ah, fermé. Mince. Zétflit crate. Et là, qui est-tu? Monsieur Napoléon Bonaparte. Allez. Vers l'être ouvert. C'est parti. Napo. Coucou. Coucou Napo. The Battle of Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yet another one with delusions of grandeur. It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Très bien. Donc où es-tu, Napo? Non, Napo, je Napo, moi. Napo, tu es là. Très bien. Pour l'instant, j'ai du négatif. Il est immunisé à la conviction et à la politique. Un peu embêtant, j'ai pas de point d'entrée en soi avec lui. My dearest son, I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Paoli continues to steer our motherland, Corsica, toward open warfare between France and England. His men are everywhere. We are obliged to go into hiding and are unable to remain in the same place for more than 2 days. I wouldn't be surprised if they targeted us soon. Make haste, my son. You hold our destiny in your hands. Your loving mother. Très bien. Après, c'était son nom, je crois, Marie-Elisabeth de la Cancanière. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Cher Monsieur Bonaparte, nous faisons réponse à votre demande d'intronisation
au sein de notre société. 3 petits points, même 6 petits points. Et vous informons par la présente que vous ne remplissez malheureusement pas les critères exigés pour faire partie de l'ordre. Tiens, doré. Bizarre ça. Nous sommes cependant honorés par l'intérêt que vous nous avez manifesté dans nos recherches et activités. Nous ne donnons pas que votre engagement pour les services occultes ne vous permette un jour de vous joindre à nous. Et dans l'attente de ce jour, nous prions d'accepter l'expression Machi Macha, Machi Machou. Très bien. Donc à première vue, il n'a pas encore été intronisé membre de l'ordre. Donc qu'est-ce qu'il fout là en soi? J'ai envie de dire. Devil's Thorn. I'll keep it. Ah oui, bien sûr que je peux. Je peux pas aller dans sa chambre? Un canal de anti-room? Ah. Est-ce que je peux passer par la fenêtre? Hein? Peux-je? Oui, je peux. Très bien. Bon. Tac, 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 tac. Et là, est-ce que je peux? Oui, je peux. Est-ce que oui, je suis dans sa chambre. C'est pas lui qu'on apprend à faire la grimace, hein? French actor Talma is Nero in Britannicus, the last emperor of the Caesar dynasty. En tout cas, si c'est des vrais tableaux, il n'est pas pauvre, Mortimer. Ça, je vais vous le dire. Alors, My dear Napoleon, as previously agreed, I would like to ask you to join us in January on my island to participate in the High Society meeting organized for the occasion. We shall be able to continue our discussion about our project for a new order for France. I have a proposition to make to you concerning your wish to put a strong leader at the head of France. I trust you to be discreet as to your coming. See you soon. Lord William Mortimer. D'accord. C'est un intrigant, hein, ce Mortimer, quand même. Allez, bien ça. C'est un intrigueur. Est-ce que je peux passer par là-bas? Non. Évidemment. Évidemment que non. Donc, on a vu ce qu'on avait à voir. On sait que c'est un fan d'échecs en soi, qu'il a un lit tout à fait normal. On va se barrer d'ici. Hop, hop. Et on va aller voir. Hop, 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 hop. Si on peut aller ailleurs. Là, par exemple. Ouh là. Où cela nous mène-t-il? Je n'en sais fichtre rien. Pour tout vous dire. Alors, je suis nouveau chez Napo? Non, non. Je suis chez qui là? Alors, ma tante petite, alors, je voulais vous adresser mes pensées avec un instant. Bidi 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 bidi. Votre père a jamais feu. Pierre, très bien. C'est quoi cette histoire? Je ne pourrai jamais réparer mes erreurs, mais je sais aujourd'hui comment vous en épargner. Très bien. Cette lettre a l'air fort intéressante, du demeurant, mais je ne sais diable pas où je suis, en soi. Peut-être chez Pérou? Peut-être, peut-être. En tout cas, ça m'a l'air bien en désordre chez vous, mon ami. Coucou.
l'air d'être chez Ps4. Hein. Ouais. Il n'y a rien de bien intéressant chez toi. Bien, bah, j'ai bien fait de venir. Donc on va continuer notre balconade. Et nous apercevoir que nous arrivons sur un mur. Très bien. Une poule sur un mur qui picore et du blé dur. Picoti, picota. Et trali, trali, trala. Donc ça c'est chez la princesse Hilborough. Très bien, c'est fermé. On peut pas les bécoter. C'est ainsi que ça se passe. Ah merde, je suis dans la chambre de Napo. Je suis désolé. Je crois, hein. Ah, la merde. Là, je peux sortir par là. Allez, hop. Très bien. Donc je vais aller là. Non, il veut pas, évidemment. Il commence à m'énerver. Et hop. Donc là, nous sommes chez Napo. Si elle n'est pas là, c'est que oui, nous sommes chez Napo. Très bien. The Beaucaire dinner. It hasn't been signed yet, but there's a letter with it. Ah. Alors, examiner l'écriture. Lire la lettre. Alors, mon cher Bonaparte, comme promis, voici les quelques pages que vous ai recommandé de parvenir afin de publier d'ici quelques mois. C'est uniquement par marque de temps que vous n'avez pas pu coucher ces lignes par vous-même. Ces idées semblent bili, votre résistance subira par la mienne de tous. Très bien. So, Bonaparte is going to publish a book that he didn't write. That crafty little rascal. Ah ouais, moi ce que j'aimerais c'est ça. It isn't signed. That's some quality paper. And that handwriting, I'd say it's Mortimer's. Très bien. Ensuite, poser la lettre sur le manuscrit. Bon, bah voilà. Très bien. Bien là, je crois que nous avons fait une découverte intéressante. On va se barrer de chez Napo. Parce que on a assez présumé de son hospitalité. Et nous allons nous diriger droit vers chez on ne sait pas qui. Et comme on peut rentrer, on rentre. Je pense que ça va être... Non, c'est pas chez Elisabeth. Je ne sais pas. Porte à moitié défoncée égale porte cassée. Très bien. Alors, où que je suis? Ah, mais je suis où j'étais avant, soit. Donc je suis chez Pérou. Bon, au revoir. Alors, bam. Comme ça, si vous n'avez pas fait le tour du manoir lors des 2 chapitres, on visite en soi. On fait visite. Alors c'est qui là? Je ne sais pas. Mais comme on peut y aller, on est des fous, on y va. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Yep. Alors, où est-ce que je suis? Très bien. Je suis dans la chambre... Dante's Paradise. Oula. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortar world must ripen in our rays. Très bien, là. Pourquoi ils ont mis ces linges comme ça?
C'est beaucoup moins joli que le chapitre précédent en soi. L'endroit est moins accueillant, moins chaleureux. Enfin bref, hop là. Alors, chez qui on est là? Monsieur Johann van Volner. Ah, Johann. Es-tu là, mon ami? Ah, c'est important d'aller voir les gens comme ça. Tailler une bavette, tout ça, tout ça. J'ai peut-être une idée en soi. C'est peut-être stupide ou pas, je ne sais pas. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? The alchemist is a young man. Alors... The Great Work of the Soul by S. Madone. Pure alchemy is a thought, an art that is performed on the matter of the soul. Great alchemists work to transform and perfect the latter by a series of processes known as the Great Work. There are 4 phases to attain the ultimate in spiritual fulfillment. The human soul must descend, be corrupt, in order to become decomposed. It's something like what I felt when I think of what I found out about my mother. J'aimerais l'œuvre rouge. Elle a disparu, merde. L'œuvre jaune, l'œuvre rouge. Thus ends the great work. The incarnation of the purified spirit, the elevation of the soul, now become perfect. Its resurrection, thanks to the action of the alchemist. Except if the alchemist has bad intentions, then it's called manipulation. Vous vous souvenez, celle qui est morte là, j'ai plus son nom maintenant. Elle avait les yeux très très rouges, l'œuvre blanc. Ça The c'est soul Pérou. broken up must be purified by the alchemist. Nice program. Donc c'est purifié et nous montre la The soul must be jaune. transformed in order to attain sublimation by the recombination of the alchemist. It's tempting. C'est pas ce que j'aurais dit. Ouais. Very metaphorical as occult theories go. The human spirit being the prima materia of the alchemist. Très bien. Donc le mec, il est quand même méchamment penché occultisme et autres tralala poète poète du même style. Ah, moi j'aime bien comme ça visiter chez les gens sans y être invité. Hop là, qu'est-ce donc? Fouiller, mais bien sûr. Golden elixir. Golden elixir. Voilà. Allez. Bon, c'est doper l'élixir. Attends. Fouiller, laisser. Non, Golden elixir. Voilà. Comme ça, on en a jamais assez. Allez, hop. Cours, Louis, cours. Là, il y a les choses. Alors. Cher Yehon, je me réjouis de votre venue. Je n'ai pas pardonné une... Hein? Je n'ai pas douté un seul instant que vous n'acceptiez votre invitation, malgré les risques que nous connaissons bien. Très bien. Si nous sommes déjà bien des embûches, je ne vous cache pas mon appréhension cette fois-ci. Tant d'enjeux aujourd'hui sont importants. Mais Yann est un auteur inestimable. Maintenez vos efforts, je dis bidi bidi bidi, et c'est signé Gregory Holmes. Très bien. J'ai ouvert une boîte sur un mur, qui picorait du blé dur.
assez fouillé là. On a assez fait les petits curieux chez Johan von Folter. C'était Folter Choli, mais on va s'en aller. Parce qu'il faut aller faire notre mission en soi. C'est-à-dire aller parler à ce bon vieux George. Appelé aussi Giorgio pour les intimes. Enfin, je sais rien. J'étais pas intime aussi. Je dis ça, mais... Alors, je vais mettre le plan. Très bien. Il y a un truc que je voulais faire, et comme je me trouve près de l'endroit que je voulais faire, bah, du coup, ah bah voilà. Tout pour m'embêter ce jeu. Je dis c'est un jeu qui est fait pour embêter les gens. C'est comme ça que ça se passe. Non, on va pas redescendre. Voilà, nous arrivons donc chez McDonald's. Alors là c'est la morte. On n'a rien à y foutre en soi. Je cours, hein, comme vous pouvez le constater. Je fais ce que je peux avec mes petites jambes. Stock. Et là, nous avons un nom, ça doit être Biaggi. His Eminence Cardinal Piaggi. Mais sa porte est toujours fermée, ça commence à m'agacifier. Ah, regardez qui c'est. That's me. Ben oui, c'est moi. Ah, je crois que Pérou est là. Il me semble que Pérou est là. Ah non, c'est Godoy. Duke Manuel Godoy. On va une bavette avec le duc, hein. Ce petit excité. Tu veux la guerre? War! Wow! Wow! C'est une sorte de bulldog. War! Wow! Wow! Remarquez que plus le temps de chargement est long, plus ça veut dire que je vais me faire alpaguer. C'est une chose que j'ai remarqué. Enfin, peut-être pas, hein, en soi, mais... J'aurais bien fait un câlin avec Elisabeth, mais elle est pas chez elle. C'est un peu tristounet tout ça. Ah, très bien. Je peux fouiller enfin cette chambre que je n'ai pas encore pu fouiller. Alors, on va pas s'en priver en même temps. Alors ça c'est la chambre. On y reviendra. Là, nous avons... Mary Oula. Louise of Parma. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Alors... Là, il faut bien remarquer quelque chose ou alors observer le tableau. On va remarquer quelque chose. It looks like someone's hidden something on the back of this painting. It's a letter. Oh! Of course, it's written in Spanish. Bah oui. It reeks of lavender. Well, well, Monsieur Godoy. You seem very interested in hiding this letter. Another secret romance, I presume? Alors, traduire. Oui, je vais traduire, non? Ah, je peux pas? Allez, fais péter. Oh, mais... Ah, flûte de zut. Flûte de zut, de flûte. Alors, oui, bon, merci, Manuel Goudaille. Une plaque. Qu'est-ce qu'il me donne, là? Est-ce qu'il me donne ce qu'il me faut pour traduire? 1, 4, 4, 0. Et j'en sais rien, mais on va continuer, on va prendre un petit peu de force. Clac. Deux, très bien. Donc, on va reprendre le tableau en soi. Mary Louise of Parma. Oui, c'est bon. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Alors, stack.
Alors on a toujours 0. Bah, tant pis. On reviendra la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. You have to think about that one. C'est un tableau. Prometheus, punished for stealing fire from the gods and giving it to man. Ah. Hop. Ce matin, un lapin. Voilà. Bloc. J'aimerais bien traduire cette lettre. Cette maudite lettre. Bing. Alors. Oh, mais je suis toujours à 0, c'est terrible. C'est un désespoir, je suis au désespoir. De ne plus me revoir. A fragment of amber. Ah, peut-être un fragment d'ombre, mais non. Ça m'a gassifié cette histoire. Globe. Toujours 0. Toujours 0. Toujours 0. Toujours 0. 0, 0, 0. 0, 0. On va faire une tentative, hein. Mary Louise of Parma. Oui, on connaît. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Allez, bam. It looks like someone's hidden something on the back of this painting. It's a letter. Of course, it's written in Spanish. Ah oui. Ça sent le lavande, oui. Well, Mr. Godoy. Ouais, You seem very ouais. interested in hiding this letter. Bon, on va voir si ça fonctionne. Hein. J'en sais rien, mais on va essayer. Allez, balance. Yes. So, let's see what it says. Alors. Ma tante Pépita. Ma tendre Pépita. Je suis content d'être... Ah? Non, c'est pas... Ah, je suis rentré si loin de toi à nouveau. Même pour le bien de mon pays. Je souffre d'avoir dû partir sur cette dispute inutile, car tu es la seule que j'aime, Josepha, à jamais. Donc Pépita et Josepha ne font qu'une seule et même personne. Je te l'ai dit, tout ce que j'ai, tout ce que je pourrais t'offrir, je ne le dois qu'à l'affection de la reine. Donc ce n'est pas la reine. C'est sa suiveuse, je ne sais pas. Soyons unis, je t'en prie, même dans le sacrifice. Oh, mais taré ce mec. Pour nous, nos enfants à venir. Ah d'accord. C'est notre reste, mes pensées, le reste c'est du théâtre, ce n'est que de l'ineptie, je te le jure. Très bien. It seems that the Queen isn't the only one enjoying the Lord Duke's favors. If the Queen found out, it would cost him dearly. I'll keep it with me. You never know. Bah oui. Allez hop, on va aller se peser. Un jeu du piano nouveau. Non, on va pas jouer, on va se barrer d'ici. Et on va aller voir ce brave vieux Georges. Parce qu'en soi, c'est la quête que nous devons faire. On s'est bien amusé, mais il est temps de s'en aller. Mais je dois m'en aller. Pam, pam, pam. Il faut tout oublier. Pam, pam, pam.
Alors, Giorgio. Je crois que c'est la chambre d'après, il me semble, hein, ce bon vieux Georges. Il me semble, hein. Alors attends, faut partir dans le bon sens, parce que si on part pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Là, je crois que là, c'est le bon sens, et... Non, ce n'est pas le bon sens, parce qu'on arrive chez... Duchess Emily Hillsborough. Hillsborough, donc mince, flûte crotte. Duke Manuel Godoy. J'ai raté le gros Georges? C'est pas vrai? Suis-je bête à ce moment-là? Oui, je sais que je suis bête à ce moment-là, mais pas besoin de le répéter aussi. C'est pas comme si je vous l'avais demandé. Bon, où es-tu, Georges? Parce que là, ça commence à m'énerver un petit peu. Alors, je dirais là. President George Washington. Yep. Nous voilà donc chez Giorgio. Hey, Giorgio. Come stai? C'est une chanson d'amour, chanson de tous les jours. George, il faut que nous parlions, mais tu n'es pas là. Si je veux te parler, tant pis pour moi. Hop là. Très bien. Tant de culture à avoir et si peu de temps. Quelle voix bizarre. J'ai l'impression que la voix se transforme de plus en plus. Ça en devient inquiétant. On check. Locked. Ah, parce qu'on embêtant, hein. Alors, rejeter... attends. Non, dedans, il y a du l'odium, hein. Quid de la drogue du président. Car le président Washington était un opiumane. Enfin, c'est l'histoire, hein, c'est pas moi qui le dis. I'd like to invite you to join me as planned. Oui, bon, c'est l'invitation de Mortimer. On connaît la musique et le refrain en soi. Je crois que j'ai déjà visité cette chambre. Donc, du fait de l'avoir déjà visité, je dois bien l'avoir plumé, je pense. Yep, c'est bien ça. Portrait of George Washington. Oula. Ce jeu est sur le point de bugger à tout moment. Ce qui est embêtifiant. Donc ça c'est fermé, mais on sait que c'est du laudanum. Et on sait aussi qu'on va se barrer parce que Georges n'est pas là. Ah! Louis? Oh! What are you doing in my room? Comment te dire? As I walked by your room, I noticed the door was open. I wanted to check that no one had gone in. And what is the outcome of your investigation, Inspector de Richer? Go ahead. Laugh it off. I didn't see anyone, Mr. President. Splendid. All is safe and sound. Well, since you're here, can I get you something to drink? No, thank you, Mr. President. As you wish. Well, Louis, it's getting late, and this is not my first conference, so let's get straight to the point. You are here to motivate me to change sides. I have decided not to follow Mortimer. I noticed. Every man must make his own choice. What can we say? That's the political game. And you did not commit to supporting Mortimer, so there's nothing for you to feel bad about. So, what can I do for you? Qu'est-ce que je lui mens? Bien, j'ai dit... allez, je lui mens.
Mr. President, Lord Mortimer treats you purely and simply like the least of his pawns. He gives you no explanation and then commits you to a project from which you have nothing to gain. But you know that more than I do. Is that what siding with Mortimer is all about? I must confess that I don't entirely understand William lately. Anyway, you haven't really said what you wanted to say. Tell me, Louis, what have you come here to sell me? You should join home. And why would I do that? Parce que... You owe it to my mother. She helped you in your early days. She supported you when you needed it. I'm certain she'd be against this plan. Do you know who introduced me to Sarah all those years ago? Lord Mortimer. Do you know who advised Sarah to start up a chapter of the Golden Order with me in the United States? Lord Mortimer? You see my point, then? I have a lot of respect for your mother, but my allegiance is to Lord Mortimer. Tell me what Sir Gregory has to offer that I don't already have with Lord Mortimer. Alors, attends. Mr. President, it seems that Lord Mortimer would rather see Louisiana become French and not American. Sir Gregory proposes that Louisiana go to you. What? You would be prepared to hand it over to me? It is certainly a possibility. But for that, you must not side with Mortimer at the conference. I see. Louis, you convinced me. I congratulate you for your performance, because I didn't think it could happen. I merely exposed the facts to you. Don't spoil everything with your false modesty now. You really were very good, and that's that. In any case, I shall follow you on this one. This may well arouse Lord Mortimer's wrath, but I must put the United States before anything else. Have we finished, Louis? Absolutely, Mr. President. I shan't keep you any longer. Allow me to take my leave. Good night, Louis. Get some rest. Tomorrow will be a very big day. That's one thing out of the way. The only thing left to do is wait for the conference to resume tomorrow morning. Très bien. Donc je dois aller me coucher. Moi j'aurais bien voulu voir Elisabeth. Enfin bon. On va arrêter, on va suivre le scénario à un moment parce que sinon on s'en sort plus. Où est ma chambre? Where is my room? My room rhumatique. Duke Manuel Godoy. Ah, j'ai raté ma chambre. Zut. Ah non, là, elle est là à droite. Huh, that's me. Yep. Bah zut, alors j'ai raté Elisabeth. Ça aurait été une petite partie sympathique, mais ça, c'est comme ça la vie. Alors. Des pommes, des poires et des scooby-doo. What? Scooby-doo. What? Ah? Good evening, Monsieur le Français. Duchess, you're here. What a charming surprise. I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? Mais non! That's not what I said. Ah, by the way, congratulations on choosing Sir Gregory this evening. You surprised me. I wasn't expecting it. Why, Emily, can't you read me like an open book? Not as well as you read me, it would seem. I'll teach you if you'd like. There's nothing I'd like more. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. My sister doesn't normally disappear like she has. Any news of your mother? Comment te dire? No. Still nothing, no. Very well.
Can we change subject, please? I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. Allez, c'est parti, comme en 40. Hipa. Que les yeux chastes se ferment, que les oreilles se bouchent. Come, Louis. Oui, j'arrive. Je vais repartir dans un de mes rêves fantasmagoriques. Hop là. Où vais-je aller? My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, I need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richet? I don't know yet. I feel there's great potential in him. He looks like he can be trusted. Why isn't he with us? He was opposed to Mortimer. I'll wait and see. I'm still not sure of his position. And Duchess Hillsborough. Why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not so J'ai fast. l'impression que je suis à la place du She's an coup d'œil. important figure. You ought to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been serving Mortimer for quite some time. It won't be easy to bring him around. I have asked Monsieur de Richet to approach him. Let us have faith in him. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. Yes, he is Mortimer's strong arm in France. He knows his time has come, and I believe he's intelligent enough to realize it means he is no longer any use to Mortimer. Do you feel all right, Mr. Godoy? You haven't said a word. Please, excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh, I see. I think it is high time you left us then. Now! Oula. Mon Dieu, j'ai été repéré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con? Donc, aurais-je le pouvoir, la nuit, de m'emparer des corps? Mon Dieu. Serais-je le diable? Ou son suppôt? Ou aurais-je un pouvoir mystique dont je n'aurais pas le contrôle? Tant de questions et si peu de réponses. Hop là. Nouveau le nez qui saigne, décidément. Allez, dodo. Dodo. Est-ce que nous arrivons à la fin du chapitre 1? Je n'en sais fiche rien. Je sais qu'il y en a 3. Et Emily? Mais elle s'est barrée depuis un moment. Are you there? C'est sa technique. Typical. There she goes again. D'où l'expression filer à l'anglaise. Voilà, je suis en train d'habiller, voilà, c'est ça, oui. Sir, the conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Come on, Louis. The game is back on. Ah, voilà. Bisous. My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you might well have a few questions to ask. As you know, the final vote will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir.
Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache, and we shall be bored stiff. Oh, let me reassure you, I am convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Luke Manuel? Against, of course. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? So Emily was playing at trying to win over guests last night? It was nothing more than a friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? Well, you see, Monsieur Bonaparte, I would rather you'd have forgotten me for a minute. William, I am sorry, but I cannot follow you this time. George? What? I am against William. Please excuse me. I cannot commit the United States to such an enterprise. It's just too risky. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. My Lord Duke this, and Madame Duchess that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string. Jacques, really? Let's end the charade. It's over! Jacques? My lord, thank you for everything you've done for me over the years. But it didn't come for free. And now I see the price is too high to pay. I'll stop. Come, Jacques, we'll talk it over. No, I'm finished. I want my freedom back, my lord. Mais attends, I moi shall je no vais... longer work for Mais, you. mais... Allez, elle intervient. Do we say? You just can't help it, can you? Oh là là. Stop trying to play the hero, man. Mais... Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person. I have done so many horrible things. You blame yourself, I can see that. Everything's not lost. I don't want to do bad things anymore. You can take control of yourself again. You can fix whatever it is you've done. Do you really believe that? Of course, Jacques. You'll have all the time you need. Ça va s'arranger. Holmes pourrait le protéger. Laurent pourrait le protéger. Et puis, ne craint rien. Look, you've done as much as you can. You have nothing to fear. Your daughter is safe. Shut up! Oula. Ah, bah, voilà. Comment te dire, je me suis plein de tâches. Très bien. J'avais réussi à le sauver la dernière fois, mais là, pour le coup, je me suis plein de tâches. Très bien. Ouh, j'ai raté plein de trucs que j'aurais pu sauver Jacques. Oui, j'aurais pu. Hein. Mais par contre, j'ai avec le dit. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. J'ai choisi de suivre bleu. J'ai découvert que Lord Mortimer joue un rôle dans l'ascension de Napoléon Bonaparte. Eh oui. J'ai appris que Sir Gregory Holmes et Von Poller sont étroitement liés. J'ai participé au colloque. Qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi? J'aurais pu découvrir les secrets de Jacques Peru et j'aurais pu suivre Lord Mortimer. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Très bien. C'est ainsi que ça se passe chez McDonald's. Très bien, donc nous avons 4 cadettes. Nous avons un niveau 1 en agilité, un niveau 1 en vigilance.
Ce qui, pour le coup, est très intéressant, effectivement. Mais nous avons quelque chose que nous n'avons pas. Voilà, ça nous avons, c'est réglé. Et là, niveau 1, niveau 1. La linguistique, déjà il me reste 3, je crois. C'est ça. 3 comme la ville. De 3. Donc si je vais là par exemple. Voilà. Il me reste 1. Est-ce que j'ai un truc où il en manque un? Eh bien non. Mais on va aller en subterfuge, terminer les courses et on apprécie. Voilà. On a fait nos petits achats de compétences en soi. Et nous partons pour le deuxième chapitre. Le deuxième quête. Qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième quête? Que nous appellerons la quête. C'est-à-dire la quête du milieu. Entre les deux autres. Bref. Bling? Pourquoi bling? Non mais attends, bling, oh là là. Ce rouge a si peu de temps. Apprenti de quoi? Manuscrit, très bien. Raid bibliothèque, très bien. Prince d'ombre, je suis un prince de l'ombre. Magnifique. Subtil, oui, je sais, merci. Intuitif, certes. Rapide, véloce. À bout de souffle, ouais. Et puis ça, il y a encore ça là, qui est expérimenté. On va dire que c'est assez représentatif de l'homme. Non, je déconne. Encore? I don't understand. I spoke to him only recently. Monsieur Perrault has lost his mind. It's obvious. Yet another way for the French to make a spectacle of themselves. Well, once again, it has worked. My friends, let us settle down, please. We are all in shock, of course. Let us praise Louis's gesture, anyway. You did what you could. Yes, it was very noble of you, Louis. It wasn't your fault. There was nothing else you could have done. I think everyone needs a little rest. Can you stay a moment? Of course. Là je peux dire, très bien. J'ai donc 3 lectures à faire. Voilà. Donc j'ai l'érudition, je m'en fous. En soi, l'interrogation, je m'en fous. La logique, je m'en contrefiche. La conviction, ai-je de la conviction à faire? En fait, en soi, il me faut de l'agilité, mais je n'ai pas d'agilité. Donc on va tâcher de trouver un truc en soi de Cayenne. Qu'est-ce que c'est? Érudition, mais je suis déjà assez érudit comme ça. Science, Mysterium Consgraphicum. Ça me paraît intéressant. Hop là. Ensuite, agilité. C'était ça que j'avais? Oui. Hop là. Très bien. Il m'en manque plus qu'un. Érudition. Interrogatoire. Logique, mais je suis déjà logique. Conviction. C'est bien la conviction, non? Les vies parallèles. Ça me paraît bien. Allez hop. C'est parti, on emballe. Alors tu veux que j'aille te parler, toi? Attends, je vais d'abord faire un petit tour chez toi, dans ton cheptel. Hop là, parlons. Hop. Bonjour madame la statue.
J'ai la boîte de pin dehors. Which four-letter word could open this chest? D'accord. Il me met Abel, mais c'est pas du tout ce que je veux en fait. Si vous l'aviez pas trouvé lors du précédent épisode, sachez que c'est ce bon vieux Zeus, tout simplement. Il faut choisir. Car choisir Zeus, c'est hop là. C'est l'adapté. Je vais me suicider. Oh! Oui. Ah, j'arrive, Mortimer. De toute façon, on n'est pas de... C'est quoi ça? Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Bah, le purgatoire dedans, tu m'étonnes. On va bientôt tous les avoir. On a l'enfer, le paradis, le purgatoire. Il manque plus que le menton dentiste et on est GG. Allez. Pam pam pam, salut. Moi, il n'y a que toi à voir, je pense, ici. Donc, on va tailler une bavette les deux. Salut, Lord Mortimer. Louis, I wanted to talk to you a moment about what has happened. All this is tragic, but I wanted to thank you for doing what you could. I wasn't able to save him. You couldn't, Louis. You mustn't blame yourself. It is not your fault. Bah, comment te dire I know this has nothing to do with me, my lord, but don't you think you're partly to blame? It won't escape your attention that he incriminated you before he took his own life. I heard what he said, yes. Monsieur Peru appeared to blame me for his condition. I certainly encouraged him to succeed, but I wasn't aware he couldn't handle the pressures of the situation. Of course, his duties in Paris were very difficult. The choices he had to make were burdensome. But that was the path he had chosen. Should I not have helped him to succeed, perhaps? You heard him yourself. His duties as judge got the better of him. Did you push him into it? I wouldn't say push, but I did encourage him, yes. I thought it was my duty to help him as much as I could to become the court judge he dreamed of being. I thought he was capable of it. It appears I was mistaken, unfortunately. What a pity he didn't come and speak to me. He did. What do you mean? He went to talk to you in your study the day before yesterday. Unfortunately, you weren't there. Well, I was not informed of this. What a waste. What are your plans now? What do you mean? For the conference. After the disappearances of both Elizabeth Adams and my mother, and now the death of Mr. Perlu, I should imagine that your guests are all packing their bags. This might come as a bit of a shock to you, perhaps because it was so difficult to bring all these figures together. But I am convinced that none of them is preparing to leave. Are you serious? They are all very experienced politicians. And though they are, of course, affected by the situation, they know full well that such an opportunity will not come again for a long, long time, if ever. They each represent their nation, and know full well that what is at stake here is far greater than the death of poor Monsieur Peru. You'll see. I am confident that they will all be ready to resume the conference. If you say so. Allow me to take my leave, please. Of course. You ought to get some rest. Oh, Louis. One more thing, please. What a pity you didn't support me during the conference. I hope I can count on you on the day of the vote. This major project needs men like you, Louis. Écoute, on va pas se fâcher avec And lui, you never know, right? Maybe by then,
I'll see things differently. Well, thank you for allowing me to believe in that possibility, Louis. From here on, I shall make it my mission to persuade you to change your vote. Be my guest. But I hope your arguments are very, very persuasive, because I'm not the only one who isn't on your side. Oh, rest assured, I am working on it. Very well, then. I'll see you later, my lord. Voilà, le voilà qui a disparu, qui est toujours là. Qu'est-ce que je vais foutre maintenant? Alors, enfin, frère, excusez-moi. Retournez dans votre chambre. Waldo, hey Waldo, je t'ai pas tué la dernière fois, t'as du bol, hein? Petit gredin, là. Petit canaillou. Bon, j'ai plus rien à faire ici en soi. Hop, pardon. Casse-toi. Donc, je vais retourner dans ma chambre. Ah, mais... Hop là. Attends, mais pourquoi tu veux pas? Voilà. Très bien. Donc en soi, je sais pas, non, je ne sais pas. Alors ça c'était la chambre de Pérou, je crois. On va les fermer. Ah. Je ne sais pas, je parle encore. Yes, sir. Your guess is not sufficient. Tell the others, for crying out loud. Remember to close my window once you've done my room. This isn't Corsica, you know. I'm freezing. Of course, sir. I'll see to it straight away. Good. Proceed. Yes, sir. Monsieur Bonaparte. Sorry, de Richie. I have no time for traitors such as yourself. I beg your pardon? If you are here, it's because Lord Mortimer agreed to include you. And what's the first thing that you do? You betray him by following Sir Gregory and bending over backwards to turn Washington against him. Oh, I'm sorry. I thought I was free to vote as I pleased. I didn't realize I had to vote for Lord Mortimer in order to show my gratitude toward him. Hey, he invited me here to come and look for my missing mother during his high society party. I'm sorry, truly sorry. I don't know all your customs yet. It's just common decency that when invited to a man's castle, you don't go and to pee on his boots. Is it too much to ask? I guess it is. Très bien, bah, j'ai bien été content de te parler. T'es vraiment aussi sympathique que le dit ta légende. Alors, qui es-tu? Ah, c'est Pérou, ça, non? C'est Jacques Perru. I am sorry, sir, but you are unable to access Monsieur Peru's room while we gather his personal effects. D'accord. Si tu le prends comme ça, tu le prends comme ça, hein. Je sais pas non plus... On est où, là? Monsieur Napoléon Bonaparte. Alors, on va aller l'emmerder un peu. Et Napo! Napopo! It's a beautiful weapon. Louis damask blade. On a vu Mark ce the qu'il y a. initials of the manufacturer in Versailles. On va pas non plus s'éterniser, hein. Je vais aller voir ma promise. Hop là. Quoi? No answer. Nothing. Emily? Emily, are you there? Emily! Yes. Louis, is that you? Yes, let me in. I'm sorry, Louis. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right?
Are you still there? Bon. Je peux rien faire hein, pour l'instant. Pas de réponse. Bon, ben, je vais retourner dans ma chambre en soi. Parce que sinon... Alors là, c'est... Good œil. Et ça, c'est ma chambre. Lollipop. Je dis lollipop. Alors, qu'est-ce qui m'attend dans ma chambre? Toute la question est là. Qui m'attend dans ma chambre? Les paris sont ouverts. Pas d'Emily. Pas Emily, en tout cas. Bang. Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. What now? On peut pas être tranquille 5 minutes hein, dans le jeu Stein. Louis, open up, please. Coming, Mr. President, I'm coming. C'est mon vieux George. Louis. Oui. Oh, there you are at last. Yes, I just saw your mother. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Bon. Alors du coup, faut que j'aille dans la chambre d'Emily, je pense que c'est ça. Très bien, mais on a vu qu'elle voulait pas me répondre, la Gredine. On a bien vu ça. Est-ce que je parle du bon côté? Oui, je crois. On verra bien, tous les chemins mènent à Rome. Pam pam pam, est-ce que c'est la chambre du blanc de George Washington. C'est ça. Je suis parti du mauvais côté, enfer et damnation. J'en ai marre de ce jeu de con. Non, je plaisante, humour, c'est ce manoir qui commence à... Oh là là. Ah, là, si je vais tout droit... Ah, attends, excuse-moi. J'ai vu... Là, ah mais non. C'est... Voilà. Donc là, on a la chambre de Manuel Goodeye. Très bien. Là, on a la chambre... I do believe that's Emily's voice. I can't understand what she's saying. C'est embêtant. On ne frappe à la porte certainement pas. J'ai d'ouvrir la porte certainement pas. On va se barrer, on n'a pas de temps à perdre. On va aller du côté de chez Napo. Hop. À moins qu'il ait fait fermer ses fenêtres, cet imbécile, je crois. Ah, zut. Je crois qu'il a demandé de fermer ses fenêtres. J'espère que le valet n'aura pas été trop zélé. Il ne l'aura pas fait avant. Ou alors il sera sur mon chemin. Ce petit roquet. S'il était chrétien, ça aurait été un perroquet, mais enfin bref. Non, yep. Donc une fois que je serai dehors, ça signifiera que je serai à l'extérieur. De par le fait, évidemment. I have to get inside Emily's room through the... Shit! It's locked. Ah non, mais... Ah mais non! Très jeté. Quoi? Mais tu as pété ou bien? Non? No way. It's too sturdy. C'est embêtant. C'est vraiment embêtifiant tout ça. Oh, oh, attends, la porte a pété. Damn it. It's closed.
Seems like the key is still in the lock on the other side. That means I won't be able to pick it. Or I could do as I did the last time in the tower room. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Entre les deux... Tac, paf. Regardez l'interstice. I wonder if I can get the key by pushing something underneath and making it fall. Bien, retour. Regardez la serrure. Faire tomber la clé là. Faire un peu la serrure. It's not a very complex lock. I'm sure I could force it if I can just find something to smash it with. Bien. Slowly, Louis. Nice and slow. Voilà, ensuite. Crocheter la serrure. Bam. Allez, fais péter. Bien joué, Louis. Bien joué, Louis. Bien joué. Je dis. C'est la lettre d'invitation. Hein. On s'en fout un petit peu. Je regarde parce que je suis un peu privé d'ombre et autres potions qui me permettent de poser des questions. Ce qui est plutôt dérangeant en soi. Donc je sais que je dois partir à gauche. Que je veux. Et je vais partir à droite, histoire de voir si... Ah bah très bien. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Pourquoi il me met là? Je ne sais pas. Ah, subterfuge, très bien. Y a rien, y a rien. Allez, on va vite chez Elisabeth. Mais attention, on fait le chemin inverse. Hop là. Voilà. Voilà. Donc là, chez Emily. It's as if there are several people inside. Once again, you're the one who's the victim in all this. What are you on about now? I should never have told you what happened to me. That's how it works, and you know it full well. I'm not that naive. Pitt the Elder, I know you addressed to Emily. Out. Stop. He was the English We'll Prime end up Minister. losing everything if you keep This on. letter dates from 15 years ago now. Madam. Alors. What on earth is... You... Mother? Oh merde, How dare you do this to me? You can talk. After everything I've done for you. You are joking, I hope. Ah, ça right? c'est un truc I de gave con, you my ça. life. That's enough, Emma. Now that Louis is here, you will leave Sarah alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. What? Honestly, don't be ridiculous. No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. After everything we've been through together. Yes, well... Don't you dare bring him into this. This is between you and me. I ask for nothing more, so stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch! How dare you! Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. I'm the one who told you everything that's been going on while you were away. Go on, then. That's what you want, isn't it? You want to kill me. Go on, then. Shoot! After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for... Excusez-moi, j'ai un truc à voir parce que je le sens très mal cette histoire. Donc ça c'est Emily Hillsborough qui a les yeux jaunes verts et qui est vulnérable à la psychologie et qui est immunisée à la logique. Go on, shoot. Sorry, Louis, I can't shoot her.
She's my sister. That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on, Louis, tell her who the real Emily is. Wait, That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Well, Louis, come on, you know how to tell us apart, right? Ouais, tu ressembles comme trois gouttes I'd like d'eau. to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open, Louis. Let's see. How can I tell them apart? Wait, I've got an idea. On the night of our arrival... Alors, s'adresser à la jumelle d'en face. S'adresser à la jumelle de derrière. Qu'est-ce que je peux lui demander? Que m'est-il arrivé? Quel est mon métier? Mais j'en sais rien, moi. Comment avez-vous gagné? Hein? Mais... Qui était avec nous? Who was with us on the wharf? Cardinal Piaggi, who couldn't stop talking. Louis, I already told her about our arrival. I know, because I was there. The Cardinal went up. You felt poorly, Louis, and I offered you my handkerchief. I was there. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor. Très très bien. On the night of our arrival, we were warming ourselves in front of the fire. Mortimer welcomed us in a very odd way. What happened? It won't work, Louis. It wasn't Mortimer who welcomed us. It was Sir Gregory. Sorry, Louis. I already told her. Very well. Let's try something else. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. La jumelle de derrière. Nous sommes parlé. Do you remember if we saw each other that night or not? Of course, Louis. You broke into my room. That doesn't prove a thing. I was the one who told you that. Don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. I'll have to find something better. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on, she's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. C'est un peu déconcertant tout ça. Talk to them about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance of Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night? La gargane, tous les deux, comme on fait tous les deux, puis parler des objets que vous avez trouvés. We found ourselves in Mortimer's secret gallery. What relics did we find? Property deeds in Mortimer's name dating from very long ago. Is that all? You mean all those mythological charms? So there was the so-called Pandora's box that wasn't a box actually. The famous golden fleece that reeked of dead goat. A broken sword that could have belonged to anyone. Is that enough? Yes, that's enough. You look captivated. Of course, he bought it. That's enough! I've had enough of this charade. Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy.
Very well, let's talk about us. Ah putain, merde. Merde. Ah. Last night, you came to me in my room. What exactly did we talk about? We spoke briefly about your choices during the conference, Louis. What do you mean? Yes, Emma. It just so happens I didn't tell you everything. I never told you about this part. I hate you! That's enough, both of you. Now I know who the real Emily is. Emily est en face de vous. Je pense que ça fiche trop rien. Allez, bam. You are Emily Hillsborough. I knew you wouldn't get it wrong, Louis. No! You little bitch! Watch out, Louis! No! Hell, what have I done? See what you've done. See. Louis? What on earth is going on? Mother! Go! You must leave. Everyone's going to arrive. Louis, what's going on? Duchess? Is everything all right? Go! Go, Mother! No one must find you here. Go. Come, Louis. There's nothing more you can do. But leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there. I'll be waiting for you. Emily. Madam, I'm coming in. It was bound to end like this, Louis. Let me stay with her, please. Go, I'll cover you. Bon. Tout ça était bien troublant. Ma foi. Me serais-je plantationné? Je peux y aller, je pense, évidemment. Bah écoutez, je me suis planté dans les grandes largeurs en soi. Des choses qui arrivent, hein. Je veux dire, c'était perturbant, hein. Je savais plus qui parlait, de qui, de quoi, de quand. Suis-je? Chez qui ai-je atterri? Je ne sais pas. Je ne sais pas chez qui je suis. My dearest son, I'm writing to implore. Ah, je suis chez Napo. Attends, il y a son chapeau là. J'ai vu son chapeau? A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. D'accord, j'ai vu son chapeau. Bon, on va les rejoindre même. Mais avant tout, il faut aller faire son devoir. Le mec surpris en soi. Mais que s'est-il passé? Yep. Good God! They're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer? Can anyone hear anything through the door? Did you hear that? I was not dreaming, was I? Certainly not, Duke Godoy. What's going on? Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Gentlemen, go back to your rooms. Go back to your rooms. I shall find out from Lord Mortimer what this is all about. Thank you. Bon. Alors moi je vais voir ma mère. Ah bah tiens. Alors attends, je suis où là? Parce que j'ai pas envie de partir. Ouais, je suis juste. Donc j'ai qu'à aller là, je crois. Hop là.
Et on est parti pour des téléchargements. À n'en plus finir. À n'en plus finir. Car c'est ainsi que se passe ce jeu. Mais là, on va avoir des réponses peut-être, parce que maintenant, elle sait plein de choses. Petit intriguant. Et hop. Cours, Louis, cours. On voit quand même qu'il a le pied léger. La foule est souple. Hop là. La bibliothèque, bibliothéquée. Ah, pardon. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Bah oui. Allez, tac. Allez là. Bam, 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 bam. Je vais revoir ma maman. Ma minou. Qui a disparu depuis le début en soi. À part l'introduction, qui s'appelle aussi prologue, je suis à sa recherche. Ça fait 6 mois que je suis à sa recherche en soi. Donc voilà. C'est quoi ce truc bizarre? Je sais ça quelque part. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Allez hop. Ça c'est fait. Comme disait l'autre, ce qui est fait n'est plus à faire. Slack. Très bien. Alors, déjà repéré le centre, il est là. Yep. Non, ça va pas le faire. Là, je peux prendre quelque chose. Hop là, merci. Bien fait. Ah là là. Ah, ce labyrinthe. Je l'ai plus que tout. Allez hop. Go mon petit ami. Cours Forest. Non, faut pas s'énerver. En soi, là on est pris au piège. On n'a pas le choix. Là. Faut que je retrouve le centre maintenant. Où est le centre des opérations? Il est là. Très bien. Je suis désolé. Ah voilà. Maintenant j'arrive de l'autre côté. Ça c'est fait exprès pour m'embêter. Mais là, c'est parti. On va rejoindre ma monette. C'est ainsi que cela se passe. Lorsqu'on en joue à un jeu et que les indications sont données. Alors là, accrochez-vous les enfants, on va enfin connaître un petit bout de l'intrigue de ce qui se passe dans cette fameuse île. Donc on va retrouver la mounette qui a plein de choses à nous dire. Maman. Ah. Louis, at last there you are. Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No! That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I've found you. I'm ready, Mother. If only... Louis, I have always taught you to keep your mind open and logical. I know you are going to find it hard to believe,
But what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And 2 of them are present on this island. Right. So let me guess. Lord Mortimer and Sir Gregory, right? You felt it too? No, even if Home does look the part. But I don't know who else could do it, given that we're on their territory. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Home had sent Volner to get it for him. Home and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis, not just those 2. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand, and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes, written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? Yes, I did. Why? Too bad. We'll deal with it later. C'était un trophée en soi, je veux dire. I went beyond the Nightmare Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course! It was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. Tu l'as dit, Buffy. I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Home are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? And without any security or personnel. Louis, I am proud of you. You came all this way. You found me. You have surpassed me. You taught me everything I know.
Right. How did it all begin? I saw him! What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked, composed of 7 parts. Each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him. Or rather, he found me. He was young, charismatic. He was flamboyant. You mean Mortimer? He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. Mm-hmm. He was already old in those days, wasn't he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him. I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute. You were talking about 60 years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. Mm-hmm. And you refused, of course. Why, naturally, Louis. You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later, in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchart's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute, one last thing. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé avec Elisabeth? Qu'est-ce qui s'est passé avec Emma? Avez-vous What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. Très bien. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters.
I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Mm-hmm. Do you know who killed her? Absolutely not. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Mais non. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it, I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing, and then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. Bon, bah, si tu le dis. What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. T'arrêtes de me prendre pour une bille ou bien? Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen, once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. D'accord. On n'a pas fini les deux. Samuel Ritter du Choix, you wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel. But frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. Très bien. You know, I found your package under a wharf plank. As a matter of fact, I needed it yesterday. I wasn't expecting anyone to take it. Très bien. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Mm-hmm. Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that. I shall show you. Très bien. Good. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He demands that the Spanish hand over Louisiana to France. Oh, knowing him, it won't stop there. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Très bien. Donc toutes ces questions elles étaient pour vous développer un peu l'histoire. Donc nous avons bel et bien affaire à un démon. Oh mon dieu, de la nativité. Ah, la main de maman, je suppose.
Alors, j'aurais pu... j'ai quand même réussi quelque chose. Menté. Qu'est-ce que j'aurais pu... J'aurais pu être témoin de... J'aurais pu... Avec bêtises, bien sûr. J'aurais pu apporter quelque chose. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. J'ai déjà rien raté en soi. Ce qui est déjà une belle démonstration de force. Hop là. Ça c'est fait, nous avons 4 points d'entrée. Et de ce fait, et nonobstant la joie d'être avec vous, je me dis que la linguistique est quand même quelque chose qui peut me servir. Voilà, c'est fait. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? J'ai débloqué ça. Vétéran. Je donnais un vétéran. Et puis là, il y a quoi là? Un espion, mon Dieu. Louis de Richer 007. I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 6 objects before we try anything. Are your 6 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. D'accord. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Pour ça, faut que je retrouve ta main, quoi. Allez. Remember, Mother. I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Très bien. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. They were in a golden cup, beside some chicken legs. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. Très bien. Exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. There's one in the portrait gallery. That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. Très bien. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one.
And you can see the result. Non, oui, effectivement, c'est pas tété. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. D'accord. Bon. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je parle dans les... Alors, qu'est-ce que... Without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6646. Oui, c'est ça même. Mamonette. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Organe, on s'en fout un petit peu, celui logique, on s'en tape un peu le journal des inspecteurs, ça doit être un peu obligatoire. En soi, érudition, Ortus, Diacareus. Les plantes très précises et nombreuses. Illustration en fond, un ouvrage remarqué, très bien. Ils ont bien raison de faire ça. L'étiquette, bienséance, on s'en fout un peu de la bienséance, c'est pas très le même en soi. Alors, des humains compris, là, corpus fabrica, alors, on va se balancer ça, hop, logique, discours de la méthode, peut-être, je ne sais pas, étiquette, on a besoin de l'étiquette, on n'a pas d'angle pour voir, mémoire à l'académie, qu'est-ce qu'on a? On a la linguistique, alors un livre démontrant l'or, linguiste bébé, ça me paraît pas mal, hop, et maintenant, que vais-je faire? Politique. Léviathan. Je sais pas ce que ça, Thomas Holmes. Je m'excuse, je prends un peu de temps. L'art de connaître psychologie, et là, nous avons Sophiria, qui est une diversion en soi. Je sais pas, y a rien qui me hype. Mais je pense qu'en soi, on va prendre quelque chose qu'on aime, parce qu'on n'a pas le choix, et c'est comme ça que ça se passe. Et encore là. Manipulation. Stack. Voilà. C'est bon là, ça va aller? Ok. Il n'a pas gâté le mec. Honey, the remedy of the gods. Oh bah oui, ça va. Très bien.
Ah, A Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and in the Quran. très bien. C'est chaud là-dessus aussi. Famous cross of Clément III. Perfect. And Très one bien. key found. Très bien. On a déjà pécho la croix de Clément le premier, peu importe son nom en soi. Là, il y a quelque chose. Tac. Tac. Excusez-moi, je m'attarde un petit peu, mais ça risque de m'être utile en soi. Bon, je crois qu'on peut s'en aller. Hop là. Ah, oui, là, 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 là. Purée, bico. Et chipico. Alors attends, parce que là il n'y a plus rien, je pense, évidemment. Il n'y a plus rien de chez plus rien. Donc on peut se barrer d'ici. T'as laissé ta main par là, ma main, ta main, non. Bon. Alors qu'est-ce que nous avons? Alors, la croix de Clément de Sarah, bah déjà trouvé, très bien. Des clous récupérés par Mortimer, cachés dans son bureau, très bien. La Bible de Gutenberg dans la salle, ok, je vois où c'est. Les notes de Sarah dans la salle secrète de la galerie, c'est la Gorgone, une sphère et la correspondance des différents. Très bien, très bien, très bien. Bon, on va chercher ces indices et on va déjà sortir de cette damnée hop 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 hop. Ah pardon, je vais trop loin. Est-ce que je vais juste aller voir là, on sait jamais. Je crois que j'ai tout pris lors de mon premier passage. Très bien, c'est ce que je pensais. Mais on va aller là. Tac. Avant toute chose. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller dans le bureau de la Gorgone. Très bien. En soi. Je m'en viens dans la galerie. Ah là voilà, c'est ça que je dois prendre. Chouette. Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Ah, c'est vrai que Where can I find a smaller one? pour la mettre dans la poche, c'est pas facile. J'ai vu où un truc du style, je sais que j'ai vu quelque chose. Let's see if the statues are in place yet. That statue is not positioned correctly. Alors, sacré Gorgone, faites pivoter la statue, vas-y, fais péter. Vers les qui, vers l'épée. Moi je dis vers l'épée. Non, alors je dis vers le cul. Et on sait que quand on tourne la statue vers les culs, tout le monde est content. Enfin bref. Nous avons ici la boîte de Pandore. An urn? Mother seemed worried that I was able to open it. I wonder why. Never mind. Now it's too late. Alors là, ça doit être la fameuse Bible de machin Judas, là. Je crois, me semble-t-il. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise, he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Voilà. Yep. Yep. C'est déjà une bonne chose de faite. Est-ce que j'ai laissé un livre? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ah.
Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. Caesar's laurel wreath. If Mortimer really is what my mother says he is, it could mean... No, that's impossible. No, not Caesar. Ouais, c'est le moment de te réveiller, mec. Donc César était possédé par le démon. J'adore ce jeu. En soi, tout le monde est possédé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le fameux bijou. The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Bon. On peut se casser. Peut-on partir? Right. Oui. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Alors, j'ai vu où cette boule? Je sais que j'ai vu une petite boule, mais je sais plus dans quelle pièce. Bon, on va déjà aller voir s'il y a quelqu'un là. Je peux tailler une bavette avec quelqu'un? Non. Je ne peux pas tailler de bavette. Donc on va déjà aller vers ce qu'on sait où c'est. En gros, hop là. Donc on arrive dans le petit passage de la bibliothèque. Je sais pas pourquoi il met un temps de chargement comme ça. Alors que c'est juste un passage de bibliothèque en soi. Mais pourquoi pas. Je vais peut-être m'arrêter cette fois au fameux le bouquin. Où es-tu? Que tu es? Montre-toi. Petit. Ah, tu es là. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Très bien. Artrus. Est-ce que j'ai pris Artrus? Tu verras, je l'ai pas pris ce bobet d'Artrus. Maudit sois-je. Il me semble que j'ai vu un Artrus quelque part. C'est pour savoir la prochaine fois si je peux encore. Peut-être que je l'ai pris. Bref, on a assez perdu de temps. Il y a pas de choses. Non. Alors, donc, allez. Cours d'un pas léger. Mais ça y est. Hop là. Oh, des pipillons. Voilà le temps. Alors, on sait qu'on est là. Et quand on sait qu'on est là, c'est déjà tout ça d'acquis. Hop. Donc on monte à l'étage, et à l'étage se trouvent des chambres. Et dans une des chambres se trouve la Bible, the Bible. Ah, it's a simni. Et c'est... je vais pas perdre trop de temps en soi. On a ce bébé de gars qui doit toujours être devant la porte, ce qui m'arrangerait. Alors, qui es-tu? C'est Jacques Perru. Il y a plus personne chez Jacques Perru? Bon bah je vais aller voir, hein. Oh là là. Oh bah génial, tiens. Il n'y a plus personne chez Perru. On va voir ce qui se passe. Peut-être il y a des choses qu'on n'a pas vues. Chez Perru. Chez Perru. Il y a un perruquier. Alors. Est-ce là qu'il y a la boule? Ah non, là il y a juste ça. Pound. Ah, ils ont fait le ménage, et... Waouh. Ils ont bien bossé, ces cons.
Excusez-moi, mais... Ce qui me serait agréable en soi, c'est qu'ils aient laissé la fenêtre ouverte. Mais j'ai des doutes quant à cette... Ah, là, il y a quoi? Oui, bon, c'est l'invitation, d'accord. Autrement, il n'y a rien. Est-ce que je peux aller? Non. Ce n'est pas un balcon en soi. Et là, oui, yep. C'est plutôt GG. Ah ah. Très bien. On va y arriver. En fait, on voit pas ce que c'est en soi. Donc là, on peut pas aller. Ce qui nous permet... Est-ce qu'on peut aller là? Oui. On peut aller là. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Un peu allegro. Allegro, ma non troppo. Yep. Où suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Où me trouve-je? Chez Perrault? Non, je suis chez qui là? My dearest son. Je suis chez Napo. On s'en fout en soi de Napo. Donc on dégage ici. Ah oui, je crois savoir où j'ai vu la boule ronde. Yep. Une illumination mystique. Je crois que c'est chez Johann von Funter. Faut que je trouve la chambre de Johann von Funter. Yeah. Alors, je suis déjà dans le couloir, ce qui en souhaite une bonne chose. Alors, est-ce que c'est la chambre de... Monsieur Jacques Perru? Non, c'est la chambre de Jacques Perru. C'est la chambre de machin. Et ça, c'est la chambre d'Elisabeth. Duchess Emily Hillsborough. D'Emily, pardon, autant pour moi. Hop là. Et moi, je veux la chambre de Monsieur Jan von Funter, Bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Est-ce que je peux monter? Oui, je peux monter, mais... Point le temps. Peut-être là, je ne sais pas, je vais aller voir là. Je me dis que là, ça me parle. Je sais pas pourquoi ça... C'est un bon... un truc à prendre. Je ne suis pas sûr, mais... Comme disait l'autre, ça prend du chargement. Ah, Looney. Glad you're here. Blasted. He's gonna talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain there must be more. Shit. What on earth is he doing? Alors évidemment, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Comment dire, j'ai 0. Putain. Allez. Répétez. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Manipuler? Non. Ah, I see. I know what it's about. Do you know who was doing their communicating in this room? Yes, but of course we must keep it to ourselves, because it is still a sensitive matter. Volner and Elizabeth had an affair. Volner hinted that he found a way to remain discreet about it. I admit it is ingenious. Well, I would never have guessed. Delighted to have helped
But I still have to find my mother. Of course. We shall see each other later in that case. I wasted enough time. The Bible. Très bien. Donc la Bible... Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Il me semble que la Bible, elle est là. Hop là. Bible's still there. Allez, embarque là. Très bien. Yep. Yep. En fait, il nous manque donc les clous et quoi encore? Une sphère sphérique. Très bien. On va enlever ce rouge qui ne fait pas des masses en soi. Bon, salut Georges. Au plaisir. Alors, j'aimerais donc la chambre de Johann von Wunder. Monsieur Johann von Wunder. Voilà, ok. Je suis sûr que c'est là que j'ai vu la petite sphère. Je suis quasiment sûr de mon respectable esprit de logique scientifique. Ya. Zegumza, tralalala. Alors. Là. An armillary sphere. Perfect. That will save me some time. Marqué de mettre ça dans sa poche, hein. Heureusement que c'est un jeu en soi, parce que waouh. Très bien. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Golden elixir. Un golden elixir, oui, c'est peut-être que je veux, mais bon. Très bien. Il n'avait pas une boîte secrète, lui? Il semblait. C'est moi qui divague. Alors j'ai déjà ouverte en soi, ce qui est aussi une possibilité. Bon, très bien. Les amis, on approche du but final en soi. Hop là. C'est-à-dire qu'il faut monter maintenant chez l'ami Mortimer. Quid de son passage secret? Du bureau. Yop. Je fais les bruits de pas. Ça fait très Resident Evil, sans l'image. Je vous rappelle qu'il sort le 19 janvier, le remake du 2, que je ne saurais que trop vous conseiller. Si vous l'avez pas fait, achetez-le de suite, et même si vous l'avez fait, j'ai envie de vous dire, c'était en 98, ça fait longtemps. Hein. Enfin, il paraît prometteur. J'ai une version comme ça, un peu bêta, mais plutôt sympathique. Voilà, c'est fait, c'est dit. Reprenons le cours de notre bourse. Donc là, on a fouillé tout ce qu'on avait à fouiller. On va directement aller au bureau. On va appuyer sur ça. Allez, fais péter. Très bien. Right. This time, it'll be a lot quicker. Alors, if I remember rightly, 9, the code was 1191. C'est ça. Alors, tu vas le faire tout seul, tranquille? Non.
devrais te demander. Hein. Tenez, on va. One wine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Et arrête de me faire rire, Waldo. Et fais péter. La girouette. Très bien. Alors. Of course. Bah oui, of course. Alors, tiens, on n'a plus les papiers des... Ah si, on a plein de papiers là. A map of the triangular trade, organized by a demon. It makes me want to throw up. Sacré démon là. C'est un mec un peu qui a la folie des grandeurs, on va dire. Moi, je veux la folie des grandeurs du diable. Conference might be focused on the United States, but Mortimer has an eye everywhere, which is not very reassuring if he really is a demon. Comme tu dis. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. It's locked. Moi, je pense que ça s'ouvrira après, en soi. Alors. Je vais voir ce que je prends, parce que prendre pour prendre, ça sert à rien, en soi. C'est bien ce que je dis. Ça ne sert à rien. The map of Europe. Someone's written 26 million in France. It's the estimated population of France. Mortimer knows very well that France has a higher population than its neighbors. He's preparing for it to go to war and knows he can make it happen by stirring up the people. I'm standing in front of a lesson of absolute mastery in military strategy, which is absolutely spine-chilling if it turns out that Mortimer is a demon. Troops are directed towards Italy. I get the feeling that Piaggi's going to be in for a hard time. C'est que ça. Intéressant. Ok, bon, on va aller dans l'autre salle alors. Il n'y a rien. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. What on earth could that be? Je ne sais pas. Ok. Feathers, pigeons probably. Feathers, pigeons probably. Probablement. Si c'est toi qui le dis, c'est que ça doit être vrai. Who could Mortimer have locked in there? Je ne sais pas. Regardez, il n'a rien là. Il va s'extasier sur un microscope. A Van Leeuwenhoek microscope? The most sophisticated microscope there is. When I think of the difficulty the Order had in getting hold of one of these... There. Those are the nails I was looking for. Alors, I noticed they were old and rusty, but I hadn't noticed these traces of... Could that be blood? Is it really the relic of the Holy Cross? I can hardly believe it. Allez, prends-moi ces trucs. Et c'est le GG du GG. Maintenant, il reste à trouver la maman. En soi. Goat skulls, chicken legs. Mortimer's interested in black magic. If
Mortimer really is a demon, I wonder what he could be doing with all this. A hand of tarot cards. The Emperor, a symbol of power and stability. Temperance, which expresses a reward. And the Chariot, now that evokes triumph. If this hand is anything to go by, Mortimer's destiny promises to be glorious. Je n'en sais rien. C'est bien. Ok, on a ce qu'il nous faut. Un compte de chèques postaux. Non, je déconne. Enfin, on a quand même ce qu'il nous faut. C'est là qu'on avait trouvé l'épée qui nous avait permis d'ouvrir la crypte. Et là, je vais m'en aller. Alors, All right, come on, let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Non, tu t'en souviens. Ah bah très bien. Ça c'est un sage Louis. Il a fait les choses bien. Bon, maintenant il faut que j'aille voir le cardinal Biaggi. Hein, il semblait l'avoir dit. Donc on va quand même aller le voir pour voir pourquoi on va aller le voir en soi. C'est comme ça la vie. Et après on foncera à la crypte pour ouvrir peut-être ou perdre la main ce fameux passage que maman elle a perdu sa main. Donc je vais pas récupérer la main de maman, ça c'est sûr, mais en tout cas son crucifix. Alors je sais qu'il est dans les appartements bruns. Nous sommes dans le boisement. Alors Biaggi, où es-tu mon ami? Ne te fais pas plus triste que tu ne l'es. Montre-toi. Suave religieux. Non. Ce n'est pas là. Monseigneur, His Eminence Cardinal Biaggi. Ah là, yep. Yep. La 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 la. Il est pas là. Il est pas là. Ah ben il est là, ce crétin. Ce crétin, on va faire ça discrètement. On va la jouer silencieuse. Venus and Cupid with a satyr by Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. Love Triumphant by Caravaggio. Now there's someone for whom the sex of angels is no mystery. Voilà, hop, embarquer, se peser. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose là? Oui, on a quelque chose. Je ne suis même pas là. Hein. C'est la convocation de Mortimer. On s'en foutasse un peu la gueulasse. Est-ce qu'il y a un bouquin, un truc? Il n'y a rien. Bon, on va aller tailler une babounette avec toi. En soi, parce qu'on a pas no time to lose, so I might as well not bother him. Coucou. Coucou. Non. Mon Dieu, ils sont tous en transe. Ça fait presque peur, tout ça. Enfin bref. Du coup, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je suis un peu emprunté, mais c'est pas grave, on y va. On pense chez maman.
d'une foulée souple et légère. On sent la majesté du contrôle du personnage. Et on sent que je prends le chemin le plus rapide aussi en soi. Allez. Je vais être au milieu de l'escalier. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je sais. Non, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas ce qu'il faut en soi. Donc, où est-ce que je suis? Ah, je suis là, chouette. Chouette, chouette, chouette. Hop là. Ah, je m'attendais pas à une si bonne... Clac. Je sais plus qu'à maintenant aller voir maman et à faire l'énigme qui m'a pris hier une bonne demi-heure, 2 mains de moins et une vie en moins. Il y a toujours une énigme assez charmée. Là, il y a quelque chose normalement. Non, il n'y a même plus. C'est triste. C'est comme ça la vie. Peut-être là. Non. Là. Non. Ben, tant pis. On s'en passe. Aïe, 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 aïe. Connerie de labyrinthe. Ça. Je remercie Monsieur Dédale d'avoir inventé les labyrinthes. Non mais, ah purée, je m'éloigne en fait de mon objectif. Voilà. Allez, on va récupérer, on va aller voir Mamounette. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Je crois que c'est le dernier temps de chargement, je suis pas sûr, hein. À vérifier, mais il me semble qu'on en a fini avec mon visage au gros nez. Hop, 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 hop. Mamounette, me voilà. Coucou. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. Très bien. Lui demander ce qu'elle avait choisi. Mais on s'en fout un petit peu. Right. My turn now. Go ahead. Impress me. I'll shut up and let you concentrate. Bah alors tais-toi. Ah, c'est une maman quand même. C'est quelque chose. Voilà. Donc à partir de là, je dois aller là. Hop, 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 hop. Avec mes clous. Donc il y a une énigme, hein, évidemment. Petite la fraîche, mais je m'en fous. Je veux la porte. It looks like there are 3 types of Voilà. inscriptions. Honnêtement, je veux planter les clous à la mode de chez nous. Pourquoi je peux pas planter les clous? Non, je m'en fous, j'ai envie de planter les clous, moi. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails.
There must be a link. I must surely put in one nail per category. Yep. Insérer les clous, voilà. Je vais insérer les clous à la mode de chez nous. Alors j'espère que je ne me suis pas planté et que j'ai bonne mémoire. Non. Yep. Ça m'énerve. Je te jure que ça m'énerve terriblement. J'étais sûr. Orage au désespoir, OBS ennemi. Comme je t'en vécu pour vivre cette infamie. Attends. Non. Ah putain. Je te bien fou. C'est sûr que c'était ça. J'aurais mis ma masse au feu. Allez, c'est un retour. Fais pas. Embête pas les bons types. Surtout les gens qui regardent le stream. Je crois que ça va me gaver. Alors ça je suis sûr. Ça je suis sûr. Ça je suis pas sûr. Ah, tu vas pas m'énerver longtemps. Hein. Et un petit truc à voir et je reviens. Ne perdez pas la main, j'arrive.